Hey Steve, where are you going? Where are you going? Are you walking into the boat? Yes. Oh, I didn't know that. All right, let's get walking. Yeah, we are going. We're gonna go on a tour. Boat ride in Lisbon. This is a boat that's gonna take us. Oh, this is. Let's go up. Upstairs. Yeah. So this is the boat ride. We're gonna go upstairs. I see Steve and Rosemary. This is Angela. Angela is walking up. It's going. There you go. Walking in the boat. Wow. Yeah, this is a boat. We'll ride this boat today. You want to stay when you go downstairs? Right now. Right now, what is about what is about La localización y características únicas la majestuosa plaza que ahora podemos visitar es la plaza del comercio, conocida también como el y en potentes sillones de estado por aquí desembarcamos, transformada por el estilo bombanino después del terremoto. Alrighty, I got my set. I see everybody smiling. We are approaching Casinos, a neighborhood of the city of Armada on the south bank of the Davis. It's known for its SUVs, the boats that connect the two riverbanks, and also for its numerous restaurants right next to the jetty, offering fresh fish and other delicacies. Nos acercamos a Casillas, perteneciente a la ciudad de Almada, en el margen sur del río Tajo, conocida por los casileiros, los barcos que conectan los dos márgenes y los incontables restaurantes de pescado fresco y otras exquisiteces situados junto al embarcadero.
continuer sur la rive sud du pont, connu pour les cassines. Les bateaux sont reliés des deux côtés. Les lignes particuliers et autres bénéfices sur les bords. Paragem, Martínez poderá visitar pedaços instrumentos visuais, pois há algumas indicadas à tela, se usa a capa do o rio, sensual e visual. From this stop, with the sea biscuit, you can visit the frigate ship Don Fernando II de Gloria, the 8th oldest warship in the world. There is also the Castle Shelter, the Riverside Garden, and the Crystal Lake Sanctuary. En esta parada en el embarcadero de Mesilla, podrá visitar la Sagrada de Don Fernando II de Gloria, el octavo navio más antiguo del mundo, y además la casa cerca del santuario de Cristo Rey. Hace jamais sur les pays nationales, on pourrait visiter la Sagrada de Don Fernando qui amène de à voir la sanctuaire, ainsi que la Casa de Saint, le jardin du Fleuve, le sanctuaire du Oh, look at that. I missed all that beauty. Una
That's myself. Manual, no centro de Covilhã, avistamos o Palácio Nacional da Ajuda, um edifício neoclássico da primeira metade do século XIX, dito no local onde, antes do terremoto de 1755, se situava a Quinta Real. A roda sobre as ajuda a middle class people dated from 19th century and allá en lo alto, en la cima de la colina, avistamos el Palacio Nacional de la Ayuda, pero clásico de la primera mitad del siglo XIX, editado en el lugar donde antes de la Revolución de en el 55 se situaba la Quinta Real. Reinado de Luís I, entre 1861